Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Fateh. Sisters and brothers, thank you for giving us this opportunity to come and do Kirtan here. This is probably, I think for me, the fourth time we're doing Kirtan here. We're not including Kirtan we did at the Sheldonian in, I think it was May, where we were invited to do Kirtan at the 400th, 300th, don't know, 400th possibly, anniversary of the Sheldonian opening. So we're going to sing two shabds. The first shabd is in Rag Maj. Rag Maj is one of three rags which we believe Guru Nanak Dev, or at least the Gurus, created. The first shabd is Nadiyan hove tenva, Som hove dud kiyo, Sagali dharti sakkar hove, Khusi kare nit jiyo, Parbat soena rupa hove, Hire lal jarao, Pi tu hai sala hai na, Akhan lahe na jao. The translation for the shabd is possibly appearing behind us. And we just want to, before we begin, just tell you a bit about the instrument. So you've just heard the Jodi a few moments ago. The Jodi is a very, very unique instrument. Many of you will have seen it for the first time ever today. It's the Saj right on my left. Very, very traditional instrument. You can see that on the Jodi we have to put atta, chapati flour, you know, the atta you put on roti is the same, the texture is slightly different. And I call it a problem, but the problem with the Jodi, which is one of the reasons why it's become nearly extinct, is that before you start the Kirtan you have to put the atta on. Sometimes during the Kirtan you have to change it because it dries up. And then at the end you have to take it off. It's a very heavy instrument, and Punjabis are, you already know, we're quite lazy. We don't like, if there's a lighter instrument, we'd rather go with that. And this whole business about having to put atta on, take it off, it's all quite awkward. So there came a stage, I don't know when it was, but there came a stage in our in our history where the Jodi started to become unpopular and the tabla started to become popular. So this is what happened. There's lots of stories around that, lots of anecdotes. A very, very famous Ragi by Avtar Singh, he told us a story of when they went to Harmandir Sahib, and the Jatha went and they took the Jodi with them, they were doing Kirtan. And what happened, as you'll see possibly today, is that, you know, the atta, it starts to fall off, it starts to fly off, right? So when you're doing Kirtan, suddenly there's atta everywhere on the floor. It's not deliberate, it's just that, you know, it dries and it starts to come off. And one of the Granthis at Harmandir Sahib said to the Jodi player, "Tusi khlara pa ditta hai ithe, right? You've made a mess, right?" And the Jodi player said, "Yes, we've been making this mess for 500 years, right? And you've only just noticed it for the first time." So there's lots and lots of stories about the Jodi. The instrument that I'm playing is called the sarangi. Sarangi is actually two words: Sau, which means 100, Rangi, which means colours, and the reason why it has that name is because it's capable of producing 100 emotions. It's kind of an instrument full of emotion, very difficult instrument to play. Again, you might have seen Daddis playing it on a stage. If you have, the sarangi they play is about that big. It's a fraction. It's very much smaller than the one I'm playing. This is a classical sarangi. They play what's known as a dad sarangi, which is a folk
version of the Sarangi. At least we still play it, so it's good that they've kept that tradition alive. The instrument on my right is the rabab. It's the famous rabab you hear about when you hear stories of Guru Nanak Dev and how his Muslim companion friend Mardana used to travel with him playing the rabab. Well, this is the rabab. There's question marks over exactly which style of rabab Mardana played. Was it a big one? Was it a small one? Was it, did it have a round belly? Did it have a flat? All kinds of questions. But the bottom line is there are many versions of the rabab, just like there are versions of the Sarangi, and this is one of those versions. So, and finally, last but not least, we have the dilraba at the back. The dilraba is another bowed instrument. One of the big differences, I suppose, between the dilraba and my instrument is I have no frets. This is fretless, and the dilraba has frets. It's a taller instrument, so it's slightly taller. Sound is different, and we hope, and I said last but not least, there is one more instrument, it's a tabla. Mustn't forget the tabla, so we've got a tabla player with us as well. And so we do hope that we can share an experience of Kirtan here at this very sacred place that you've maybe never heard before. And we do hope that inspires you so much that maybe you'll want to hear it again, and maybe you'll call us back sometime to do Kirtan again here. Kusi Kare Nitjiyo in Rag Maj. We're also going to start with another shan before we start the Kirtan.
नाथ गोविंद कृपा निदान जगत गुरु हे संसार ताप हरने करना मैं सब दुख हरो हे शरण जाग दयाल दीनानाथ मया करो शरीर स्वास्थ्य खीन समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव राग माज श्लोक महला पहला खुशी करे नित जियो खुशी करे नित जियो खुशी करे नित जियो सगली तार सगर हो सगली तार दे सगर हो खुशी करे नित जियो खुशी करे नित जियो सगली तार दे सगर हो सगली तार दे सगर हो खुशी करे नित जियो खुशी करे नित जियो खुशी करे नित
पर्वत सोया रूपा पर्वत सोया रूपा हीरे लाल जड़ा पर्वत सोया रूपा पर्वत सोया रूपा हीरे लाल जड़ा हीरे लाल जड़ा खुशी करे खुशी करे खुशी करे ये तो है सराहना ये तो है सराहना ये तो है सराहना आखन लेना आखन लेना आखन लेना आखन लेना खुशी करे खुशी करे सगले धरती सकर हो सगली धरती सकर हो खुशी करे खुशी करे खुशी करे खुशी करे खुशी करे Our second shabd is in Rag Jaitasri. Rag Maj, Rag Jaitasri, there's quite a few rags. Rags are musical frameworks. I'm not going to spend any time explaining what these frameworks are. But Maj, Dukhari, Asa, Jaitasri, there's quite a few rags which are very rarely heard now. I'm going to do the next shabd in Rag Jaitasri.
And the Shabd is Koi Jan Har Seon Deve Jor Charn Gahon Bako Subrasna DJ Pran Akor. It's a very light melody, and it's in Punjab we call it Bhajani. It's a very soft, popular rhythm. And after this we're going to, I think that's the end. After this we're going just to do the Anand Sahib in Ramgali, and then after the Anand Sahib we'll do an Ardas. So Jait Sri Mahalla Panjwa, this was written by Guru Arjan Dev. Koi Jan Har Seon Deve Jor. Har Seon Deve Jor Koi Jan Har Seon Deve Jor Koi Jan Har Seon Deve Jor Koi Jan Char Gaho Bato Subrasna Mahamekya
शरण दीन दुख भंजन आयो शरण दीन दुख भंजन हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना दास अपने को नाम देवो आयो शरण दीन दुख भंजन संत सारण शरण जो जान पर सो जाने उदरन हार संत के निंदा नानका बहर बहर अवदार्या आयो शरण दीन दुख भंजन आयो शरण दीन दुख भंजन चितवा तुम्हारिया चितवा तुम्हारिया हर से कोई जन हर से कोई जन सो बरसना सो बरसना जय प्राण को जय प्राण को हर से देव जोर कोई जन हर से देव जोर कोई जान अब पद दान सिमरन स्वामी को अब पद दान सिमरन स्वामी को अब पद दान सिमरन स्वामी को अब नानक बंदन को नानक बंदन छोड़ हर से देव जोर कोई जन हर से देव जोर कोई जन शुभ रसना चरण
the end, unless I'm instructed otherwise. Should we finish? One more shabd, okay. We're going to do a shabd in Rag Gauri, Aad Gure Name. So my class in Coventry, so we teach Kirtan in Birmingham and in Coventry. We've got maybe I don't know, maybe 100 students who learn Tanti Saj, stringed instruments, and Jori Tabla. Maybe 80 of them learn stringed and the other 20 learn Jori. And our classes are very awkward. They run at 7:15 in the morning on a Sunday. So only those who really want to learn can make it. But thankfully we've got 100 students, so we must be doing something right. And this term we've just started, my advanced class has started learning Gauri. So the shabd I'm going to do is Aad Gur E Name, Jugad Gur E Name, Sat Gur E Name, Siri Gurudev E Name. You must have heard this shabd many times, it's in the Sukhmani. As soon as I finish, I'm going to go straight into the Ram Gali, okay, which is the Bog. Okay, so Aad Gur E Name. Gure
We've never played before, so we have to not rehearsed or anything. So what we're going to do, we're going to the Ramkali. But before we do the Ramkali, let me tell you a story. So Ramkali is very, very powerful rag. What I want you to do is to visualize the moment where Guru Nanak Dev announced to his family that he's leaving. He's going off into the wilderness to fulfill God's hukam, to fulfill God's work. I just want you to visualize that moment for a bit. So he's just come home and he tells his wife that I'm going. When will you be back? I don't know. How long will you be gone for? I don't know. Where will you go? I don't know. Will I ever see you again? I don't know. And his wife, she looks at his two children and she asks herself, how will I raise them without their father? What will I say to the village? What will I say to everyone that my husband has just left me? He's just gone. Where's he gone? I don't know. When will he come back? I don't know. What will I say? So this is a moment of vichora, separation. And it is a moment that Guru Nanak Dev's family had to go through. And whenever I think of that moment, I always think of the rag Ramkali, and I'll tell you why. This rag has often been referred to as Jogiyan da rag. Jogis are the yogis, and they are often celibate. They are often brahmachari, which means they have given up the life of a householder. And like Guru Nanak Dev, although Guru Nanak Dev was married, a yogi will come home and he'll say to his family, I'm going to become a yogi. I'm going to become a sannyasi, a sadhu. That again is that moment where the family has to reconcile with the news, with the knowledge that we will never see our son again. He's going to go off with the sadhus. They never come home to visit their family. They never come home again. And that is what we now have to face. That is Ramkali, my friends. I'm going to start off with an alab. I hope that the alab captures the emotion and the mood I've just projected. If it doesn't, it's my fault. But if it does, then it's my guru, my ustad, my teacher, his blessing. Rag Ramkali, then we're going to go straight into the Anand Sahib, and then after the Anand Sahib we'll do an Ardas.
ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਵਧਾਈ। ਭਾਗਵਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਈਆਂ ਸੰਤ ਕਾ ਬਨਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਲਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਬਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਕਰੋ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਭ ਸਮਾਰਨਾ। ਸਭ ਮੰਗਲਾ ਸਮਰਾਟ ਸੁਆਮੀ ਸੋਖਿ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕਰਤੇ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇਰੀ ਸੁਣਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕਰਤੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਮੁਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਨ ਵਿਕਲ ਵਸਿਆ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਤ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਤੁਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਵਧੀ ਬਖਸ਼। ਦਸ ਵਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਜਿਤੇ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਣਵਾ ਕਰੇ ਹਰ ਰਾਜੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਵਰ ਮੋਰੇ। ਬਦਵਾਨ ਨਾਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਆਓ ਤੇਰਾ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਬਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕੇ ਨੇਰੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ। ਕਹਿਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ। ਕਹਿਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਤਨੇ। ਕੋਇ ਨ ਚਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਰੇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ।
फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होए सहारे अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निध आवे तारे सब थाई होए सहारे दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी बोलो जी पंजा प्यारियां चौहा साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां ने नाम जपिया वंड छकिया देख चलाही तेग वाही देख के अंडिट कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी बोलो जी जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हीत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लखाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां ना चिरवाए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वसा नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 नाम चित आवे चित आवण का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत देग तेग फतेह बिद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी बोलो जी हे अकाल पुरख अपने सिखां नूं बख्शो सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे होंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी बोलो जी हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधामां ने जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दी दात ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नी माड़ियां दे मान हे नी ताणियां दे ताण हे नी ओटियां दी ओट हे नी आसरियां दे आसरे हे नी गतियां दी गत हे नी पतियां दी पत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हे सच्चे पिता महाराज ਤੁਹਾਡੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੈਂਪਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ सेवा करते हैं कीर्तन करते हैं बहुत भुला हो गया उनका महाराज अपने अनजान बच्चे समझ के माफ कर लेना अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करने सरबत दे कारज रास करने सही प्यारी मेड़ जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़ी कला तेरे भाने सरबत दा भला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह दोहरा गया भई अकाल की तबै लायो पंथ जगदीश सो हरि रचना करे गुरु कलगी धारे जगदीश